It's heat number 13, groups D versus E. Here is your starting grid. Lucas Horsika will start from pole position. He'll be joined by the Netherlands' Sem van der Heyden on the front row. Devon Haglen and Roman Saleh will be on row 2. Dan Steeman and Marcus Gloom row 3. Anthony Bongards and Oscar Goodshaw row 4. That is an all-rookie row 4. Milan Marczak and Senemanier round out the top 10. Tobias Norman, Rosanne Den Driver, Maxime Prudent, Sam Guluk, Dinan DeVos, Casper Norman, Kaz Othaus, James Harris, Sebastian Sedezov, Thibaut Veyers, Florent Dierda, Jens Berzot, Keanu Valen, Zachary Gernon, Mathis Renet, and Francis Aron Sarignac round out your 26 strong grid. Look at that. Il fait beau, il fait du soleil. What can one ask for more? Great racing. That's all we need here, Simon. That's all we need. Oui, bienvenue en Belgique avec une matinée qui aura été pluvieuse, avec beaucoup de vent, avec de la pluie, des conditions ultra piégeuses. Certains se sont d'ailleurs fait avoir. Et puis on commence l'après-midi avec du soleil qui fait d'ailleurs du bien, qui fait monter petit à petit la température et qui surtout propose une piste 100% sèche maintenant. Avec une course qui se disputera en slick. Donc voilà pour ce décor qui est planté. And the temperature at the moment, 12 degrees, 12 degrés ici, par la température ici à Mariembourg cet après-midi. So, we did have a little bit of a change with one of the race victories. Sebastian Mins did on the road win heat number 11, but got a 5-second bumper penalty, which means we now have 3 drivers that have each won 2 heats. They are Kevin Lantinger, Mattis Marchalt, and Gabriel Stilp. So again, we have an opportunity here that there is one person in the top 5 in this race that has already won a heat, and that is Dan Steenman back at heat 5. That was a long time, 8 races since then, and Dan has been consistently at the sharper end of the field. Allez, c'est parti pour ce départ dans quelques instants. La catégorie X30 Senior, groupe D face au groupe E, avec, on l'a dit, Lucas Orsika qui va s'élancer en pole position. 2 beaux couloirs pour ce peloton, le poleman qui donne le rythme, et on est donc parti dans cet après-midi avec Lucas Orsika qui conserve l'avantage au premier virage. Attention, il y a encore des taches d'humidité à quelques endroits, notamment à la sortie de ce premier virage. Des pilotes qui sont pour l'instant assez prudents et ça se passe bien pour tout le monde. Lucas Orsika. Oh, attention, on a un pilote de Dream Racing là qui est sorti trop large. Oh, big incident coming out of 3, and that was because the driver was rejoining. Oh, whoa, whoa, whoa. Someone definitely got thrown into the air. It was one of the KCR entries. That would have been Thibaut Veyers in the 340, got thrown upwards and spun around. Zachary Gernon yet to break the timing beam on sector 1 either, so the 317 very much compromised. But Lucas Orsika leads the way ahead of Sem van der Heyden, and then who is that in 3rd position? They're going to come across the line to complete the opening lap. So Orsika leads, van der Heyden, Milan Marczak. Marczak sprung up from 9th, now runs P3. Devon Haglen drops down to 5th. Tobias Norman up 5 places. But a change. There we go. Milan Marczak through on Sem van der Heyden, who also got through on Lucas Orsika. So Marczak got the, as we would like to say in the United Kingdom, the buy one, get one free special. Oui, les conditions de piste qui sont assez délicates encore avec, on l'a dit, des taches d'humidité. Certains se sont fait surprendre, notamment Lucas Orsika il y a quelques instants. Il est sorti un peu large, de quoi eh bien, perdre quelques positions. Devant, eh bien, c'est Milan Marczak maintenant qui mène la danse devant Sem van der Heyden, Lucas Orsika et Dan Steenman qui revient aussi dans la bagarre pour la victoire. Ouais, il va peut-être passer ici dans le dernier virage devant Lucas Orsika. Voilà, c'est fait. Très belle manœuvre de dépassement de Dan Steenman qui intègre le top 3. Yeah, a little bit further back, Oscar Goodshaw has got the likes of Marcus Gloom and Anthony Bongarts just behind.
And that is the battle for 8th place on the road. That's the last 3 spots in the top 10. Meantime, Sem van der Heyden closing in on Milan Marczak for the race lead. As you rightly said, Simon, there are some patches of wet tarmac on the circuit, and that has just compromised Sem van der Heyden coming out of turn number 3. So Dan Steeman is going to look up the inside. Oh, there's contact between the pair. Steeman goes backwards and into the barriers, and van der Heyden again has hit trouble in 2 successive heats, but he keeps the kart moving forward. Big hit into the backwards into the barriers for Dan Steeman. He dived to the inside, left and, well, the right rear wheel of van der Heyden clashed with the left rear wheel of Dan Steeman, and Steeman was a passenger. Ouais, c'est une manche qualificative qui est déjà très animée avec ce contact entre Sem van der Heyden et Dan Steeman. Eh bien, dites-moi, ça démarre fort cet après-midi. Tout profit pour Milan Marczak qui a pu maintenant creuser un certain écart par rapport à Lucas Orsica. Devon Achelen récupère la 3e position devant Oscar Guccio et Tobias Norman en 5e position. Well, all I'm going to say is Dan Steeman should have really turned a little bit more to the right possibly on that, but we are going to leave that one to race control to decide who was possibly at fault for that incident. I mean, they were pretty much côte à côte, side by side, wheel to wheel, and it was just this. It was going to be a manoeuvre from somebody that was going to cause a problem. And we've also got a kart by the side of the road. That is coming out of turn number 4, so wondering, that might be Dinan de Vos in the 253 as Lucas Orsica dives to the inside of Milan Marczak. There's Devon Hagland, so 2's company becomes 3's a crowd. Yeah, so Dinan de Vos, I would imagine that is going to be the kart that is stricken. And the 253 rightly tumbles down the order. That is a real shame for Dinan de Vos, running on the Kart Republic chassis, running as a privateer. But the battle at the front end of the field really is carrying on at great velocity, let's say. But Devon Hagland closing in on Milan Marczak. Oscar Guccio has now got a bit of clear air. So the youngster leading the rookie standings at the moment, currently 8th in the championship before we get the points allocated after the qualifying heats. So each driver has another race to go in this side of things. 5 qualifying heats per driver, so everyone's got an equal opportunity to keep themselves as high up the table as possible. But Orsica looking very good. Hagland looking very speedy as well. Just slingshots past up the inside of Milan Marczak through at turn 1. And the Fusion Motorsport Benelux driver moves up into P2. Oui, et surtout, on a eu Lucas Orsica qui a récupéré la première position. Petite erreur, sans doute, de Milan Marczak qui a permis à Lucas Orsica de revenir et de le dépasser. On a vu son dernier chrono un peu moins bon, en 58,237. Par rapport à Lucas Orsica, c'était moins bien, 57 855, donc effectivement 5 dixièmes de perdu par rapport à Lucas Orsica dans le dernier tour pour Milan Marczak, qui s'est fait en plus dépasser par Devon Achelen. On l'a vu, hein, des conditions un peu délicates. Au fur et à mesure des passages des pilotes, la piste va complètement s'assécher, mais c'est vrai qu'il y a encore 2-3 endroits délicats, mais les chronos sont en train de s'améliorer un petit à petit. 56 943 pour Lucas Orsica, 56 820 pour Anthony Bangartz. And Roman Saleh has just picked up a 5-second time penalty for causing a collision. So the French driver all the way down in 22nd in the minute. So, I mean, Sem van der Heyden was very lucky. I think he got away pretty much scot-free on that incident with Dan Steeman, who has recovered. Steeman actually got back out on circuit and has just gone purple. What on earth has got that man possessed? He must have gotten out of there before the marshals tried to pull it out of the gravel trap, because there is a lot of gravel there on the run through turn 5 into Chemin de Fer at turn 6 and 7. So it's going to be the case of how can Steeman exercise a little bit of damage limitation. The same has got to be said for Sem van der Heyden, because he has not won a heat race at all this weekend in comparison with his chief rival,
Kevin Lantinga, who's won 2 heats, both of which in tricky conditions, especially one that was red flagged yesterday afternoon, which was heat 6 as we are. Oh, c'est Devon Hakkelen, ça, non? Ah non, non. Well, hang on a second. Let's just see what's happened. Now that is no, I don't think that was Hagelin. Who else is? I'm just trying to think of who else is on the grid that in this race, but it's unless that was Devon Hagelin. We'll wait until they cross the timing beam because Sam van der Heyden has just gone quickest of anybody and is now 2 seconds behind Anthony Bongart. So whoever went off exit stage right at turn 4 would have lost a lot of time. And it was, you were right, it was Devon Hagelin, and Hagelin has dropped to 5th as a correspondence and a result. Slippery surface flag is now out at the marshal post at turns 1 and 3 and 2 as well. How is this going to be circuit wide? Okay, marshal post 4, yes. Slippery surface flag is out. So, yeah, it's probably because that water has been brought onto the circuit by other drivers. But it just goes to show how quickly, and I said this earlier on today, didn't I, Simon? Doesn't matter who you are, these conditions, if else, that mixed. Oui, et les conditions qui sont encore assez piégeuses dans certains virages. On avait vu les drapeaux pour le signaler, drapeaux jaunes et rouges alignent et ces drapeaux vont tout doucement s'effacer puisqu'on n'aura plus ces taches d'humidité. On le voit à la sortie du premier virage, cette tache d'humidité qui tend à devenir totalement sèche. Alors on est pour Lucas Orsica en train de creuser l'écart petit à petit par rapport à ses poursuivants. On a vu Devon Hakkelen sortir très large tout à l'heure de ce virage du raccordement que l'on voit à l'instant et il a perdu pas mal dans l'aventure. Le pilote néerlandais, il a perdu 2 positions, il est désormais 5e. Oscar Guccio face à Milan Marsac désormais. Ah, il est bien revenu le français dans les roues du pilote belge, le rookie de ce peloton qui est en train de mettre la pression sur un pilote assez expérimenté en karting qui est d'ailleurs présent aussi en sport automobile. Il va peut-être pouvoir l'attaquer au bout de cette ligne droite. Il déboîte et passe au premier virage. Très belle attaque de la part d'Oscar Guccio qui n'a pas hésité à passer son adversaire. Il a profité de l'aspiration pour plonger à l'intérieur du premier virage. Un des endroits évidemment où l'on peut facilement dépasser. Et nous sommes rentrés pendant ce temps-là dans les 2 derniers tours de cette manche qualificative. La dernière pour certains. It's going to be the last race for all of these drivers in Groups D and E, and then they've got the long, anxious wait to see if they've made it through to the top 36. I would imagine that Oscar Guccio is pretty much firmly secured his place. But it is now the fact of Lucas Horsica from the Czech Republic, a man that we've spoken to many a time over the years. He has a comfortable lead, and for the TD official racing team, run by multi-time Iame Series Benelux shifter champion, especially in the Masters category in the last few years. Thierry Del Rey now has a 1.5 second lead. The driver from the Czech Republic, always a good character to have in the paddock. You can see that the number 7 on his rear bumper is having a little bit of a malfunction at the moment. It's waving in the air to everyone behind them as they go through down into turn 5 and turn 6 and 7 here at Chemin de Fer. But Lucas Horsica is going to bring it home for the TD official kart racing team and pick up their first qualifying heat win of the weekend, I believe. But great job by Horsica. He's kept it on the black stuff and he's going to bring it round the final corner as we speak. Lucas Orsica, qui ne s'était pas encore imposé dans ces manches qualificatives ce week-end, va ouvrir son compteur dans quelques instants. La victoire du Tchèque dans cette 13e manche qualificative. Il devance le Français Oscar Guccio et le Belge Milan Marsac. Un top 3 très international dans cette manche qualificative. Marcus Glum termine à la 4e position devant Devon Hakkelen. Ah, c'est dommage, tout à l'heure son erreur parce qu'il avait un excellent rythme dans cette manche qualificative.
qualificative. Il termine la manche en signant le meilleur tour en course en 55,973. Le top 10 est complété par Anthony Bangartz, par Sam van der Heyden. Lui aussi a perdu pas mal dans cette manche qualificative. Lui qui est candidat au titre, Sam van der Heyden. Il a devancé son compatriote, le néerlandais Dan Steenman. Lui aussi, on l'a vu avec cet accrochage en début de course. Et puis le top 10 donc complété par Tobias Norman, le norvégien, et Senna Meunier, 9e et 10e. Dans la suite du classement, on retrouve Keanu Wellens, Sébastien Serezov, Casper Norman. Et tout à l'heure, j'avais dit Tobias Norman, norvégien, c'est danois. C'est danois. It's been a long weekend so voilà. far, folks. Correction donc, Casper Norman, danois aussi, 13e, devant Jens Bessart, Maxime Prudent, Cass Orteus, Florent Dirda, Mathis Renet, Aaron Serignac, James Harris qui termine 20e, devant Sam Keluc, Romain Saley. Manche difficile pour le pilote français, 18 places de perdu. Zachary Kounen, 23e position et 24e place pour Thibaut Weyers. 2 abandons à noter, celui de Rosanne Dundrever et de Dinan De Vos.